Hello, my dear students. How are you? I hope you everybody fine at your home. So, today's Buddhist religion and moral education class. We will discuss the Four Noble Truths as the first class. Okay, my dear students. So today our topic is the Four Noble Truths and the Four Noble Truths. Okay, please write down. The Four Noble Truths. Chapter 6. Chapter 6. So my dear students, now I will write stimulus here. Please, everybody write down. Take out your copy. Our life is full of sufferings. Full of sufferings. Full of sufferings. Siddhartha left home. Left home in search of the ways to be free from sufferings. Free from sufferings. Buddha did. Heart meditation. Heart meditation to get rid of sufferings. Look at the board. Our life is full of sufferings. Siddhartha left home in search of the ways to be free from sufferings. Buddha did heart meditation to get rid of sufferings. So my dear students, please everybody read carefully and write down in your copy. Now I will ask you some questions. Okay, you will try to answer these questions. The first number is, what are the Four Noble Truths? Four Noble Truths. What are the Four Noble Truths? So how can you answer these questions?
you can answer these questions. The four noble truths are. Please write down, everybody. Answer. The four noble truths are. Truth of sufferings. T-R-U-T-H, truth of suffering. Suffering. Number 2, causes of suffering. Causes of suffering. S-U-F-F-E. Causes of suffering. Then number 3, cessation of suffering. Then last one, number 4, the ways of cessation. Cessation of suffering. Cessation of suffering. So you can write this answer this way. First one, truth of suffering. That means in Bangla, dukho arjo sotto. Number 2, causes of suffering. Dukher karon arjo sotto. Number 3, cessation of suffering. Dukho nirod arjo sotto. Number 4, the ways of cessation of suffering. Dukho nirodher upay arjo sotto. তো আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিতে পারো। ওকে, এখন আমরা দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি বি পর্যায়ের সেটি আমরা দেখছি। এখন তোমাদের লেখা শেষ হলে আমি এটি মুছে দিচ্ছি। বি এর কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে, what does aiding suffering, S-U-F-F-E, suffering mean? In Bangla, we say, জড়া দুঃখ বলতে কি বুঝো? সো তোমরা আনসার এভাবে লিখতে পারো। আনসার, living being means, living being means to get affected by different diseases. As man becomes aged, he loses his tooth
his eyesight gets weaker. He cannot walk. This is called suffering. Okay, please everybody read it. Living being means to get affected by different diseases. As man becomes aged, he loses his tooth, his eyesight gets weaker, he cannot walk. This is called aging suffering. অর্থাৎ জরা দুঃখ হচ্ছে সেই বিষয় মানুষ আস্তে আস্তে কি হয়ে যায়, বৃদ্ধে পরিণত হয়, তার দাঁত ঝরে পড়ে, তার চোখের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায়। এই জিনিসটিকে আমরা কি বলছি, সে পরবর্তীতে হাঁটতে পারে না, অর্থাৎ জরা দুঃখ, অর্থাৎ বার্ধক্যে পরিণত হয়, এটাকেই বলা হচ্ছে জরা দুঃখ। নেক্সট নাম্বার সি। এই আনসারটি তোমরা এভাবে লিখতে পারো। নেক্সট সি নাম্বারটি হচ্ছে what path did Buddha teach us to get rid of sufferings? Explain. অর্থাৎ what path did Buddha teach us to get rid of sufferings? Explain. অর্থাৎ বুদ্ধ আমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কি শিখিয়েছিলেন ব্যাখ্যা করো। এটির উত্তর তোমরা এভাবে দিতে পারো যে গৌতম বুদ্ধ talks about the way to get rid of sorrow. The world is full of sufferings. Life is full of suffering. Nothing is everlasting here. We are always floating in the sea of sorrow. আমরা সর্বদা দুঃখের সমুদ্রে ভেসে চলেছি। We long for happiness. আমরা সুখের পিছনে ধাবিত। The people who were attached to illusion do not realize the sufferings just behind happiness. অর্থাৎ মানুষ তার অজ্ঞতার কারণে দুঃখকে চিনতে পারে। We cannot recognize sufferings due to ignorance. অর্থাৎ অজ্ঞতার কারণে আমরা দুঃখকে চিনতে পারি না। তো এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমরা এভাবে দিতে পারো। আমি এটি আর লিখলাম না, এটা তোমরা বইয়ের মধ্যে আছে, বইয়েও পাবে। সো ডি নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে discuss how the human life is floating.
floating on the sea of sufferings. D number. Discuss how the human life is floating on the sea of sufferings. এই প্রশ্নটির উত্তর তোমরা এভাবে লিখতে পারো। We cannot recognize sufferings due to ignorance. Ignorance is the reason of the recognizing sufferings. Man experiences sufferings by traveling the life cycle. Sufferings are the many types. They are birth sufferings, অর্থাৎ জন্ম দুঃখ, aging sufferings, জরা দুঃখ, disease sufferings, ব্যাধি দুঃখ, diseases is sufferings, আচ্ছা এটা বলেছি ব্যাধি দুঃখ, death is sufferings, মৃত্যু দুঃখ, union with what is displeasing is sufferings, অর্থাৎ অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, separation from what is pleasing is sufferings, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ. Number 7, not to get what one wants is sufferings, অর্থাৎ ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ. The last one, number 8, the body and mind comprised with 5 senses are sufferings, অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধময় এই দেহ মন ও দুঃখময়. তাহলে বলছে these are the ultimate truth. Sufferings is universal. Nobody can escape from sufferings. So Buddha said, this as the truth of sufferings. Life is full of various sufferings from birth till death. Living being means to get affected by different diseases. The near ones lament over the death of somebody. Thus the human life is floating on the sea of sufferings. অর্থাৎ এই যে জরা দুঃখ, জন্ম দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, এইগুলো সব আমাদের অজ্ঞতার কারণে হয়ে থাকে। এগুলো বুঝি না বলেই আমরা দুঃখের সাগরে আমরা ভাসতে থাকি। এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমরা এভাবে আনসার করতে পারো। ওকে, সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, before finishing my class, I will give you some homework. Okay? Please write down. Homework. Chapter 6. To learn and homework, question answer is done in the class. It's done in the class. When school will begin, then I will check your copy. Okay? Today is no more. See you tomorrow. Wishing you a happy and very beautiful future. Thank you so much. Bye bye.